This bound things, tax, was it this bound? Okay. God has given the Son of Man by which they may be exercised. I have seen all the works that are done under the sun. And indeed, all is vanity. Was wahuru niama ewo ho ewa asase yase wo awie yase. Se ni nyina faso bi ene so. And indeed, all is vanity. The groping for the wind. What is crooked cannot be made straight. I see a dear bia achiano, yentimentena no. Achia na achia. Enti wudru hana duano si de city wo atiano, wentimentena no. Said ye dua yiti wo yi achia yi, wentimentena no. Or said the achiano na achia. Cannot straight it. So, and what is locked cannot be then numbered. Ade a watum no entimi enye den ensane. I command with my heart, saying, look, I have attained greatness and have gained more wisdom than all who were before me in Jerusalem. My heart has understood great wisdom and knowledge, and I set my heart to know wisdom and to know madness and fearing. I perceive that this also is gripping for the way. So, adia yadi ahunu de yadi aso atie. Bible say ni nyina wo ma ebeba no so ebetwa ma wo mo. Se pandemic itwam so nyame de yetwa etwam. Bibi fufuro beba enti asase we eye generation after generation, okay? Enti se woni nyame nante a eboa because dia wa pre ahwehwe nyina no eye useless. Okatachia free fan mo be pa biara and anu no owu ye be 2 years asese ni owu ye no sika woja ho na wo hen ala no okoya mfa bia nyi na daka em enso okum nipa epesika se me kum nipa epesika na se me ntre sika no forever there. There's no need. Demon breaker brubiso manasi mabe brubiso ebinom so kwaso frɛ audio brubiso wo mama tena sa asofo no bia na aseso brubiso adofonom. What is wrong with us? What is wrong with human being? What is wrong? Na ayami desa Ecclesiastes mame tiasia se ade bia hinta bia no esuma bie was say every secret hidden things shall be exposed. Enti dia wo sha wo dem a wo ye no manya wadwene so obi hu obehunu brone dia wo se wonya aduro wontu baye dia obaya ne se obaya G5 wo sha wo dem wo ne wo kuna da wo dware wo horo woto ne nyina G5 obi so te wo a wo hwa wo adofonom boni ani pa die enti eye se ya wie makokum ni pa petumi eye wo se wawie nipa o nyame abode hweke ka mojagu ye hwako no ho kyerɛkyerɛ no Bible so no Nyankopɔn dome no no de tatuto no ho odome no ankasa afeke wase awrade de waye me de me suro me nkwa ba bia me nam bia nipa ba hwɛ me na me ho be yehu wodi bone emanya me dome wa me ma wodue so atiase na me bisa question we obi misa me no obi ma me answer se na wo mo amanase no se wo ka bone o mokodi yo na moja na wanom so beda na afri ni mu ade na tigu no no o moja di bembia wo manom no eno na tigu no no anya duro no obi di aya no na wonim se bone bia nya me beje wo kura wo chiaka
hwe Paul no amane o mo hunu ye Paul no mo hunu amane o yetime hwe almost 7 is sin abosa so ti ase se wodi bone wo ka mojagu na wo be fa Yesu ye wo kra no waje nkwa adofo bone na wadie no betua ho ka me se bone bia ye die bia tua ho ka wo fom ha ansa no wako because also I repented there you must pay what you bought what you sold so I can say e moja na o manu magu o momo no a o mote audio no so e kam yetie no me bisa se sa moja no be de sa moja no na TV bi go no honam no enye obi na to na duro enye obi na ye na duro eye moja bi edi bem no a wonom ye no nyankopon se wo pese o repent wo dwane afri bone mu no me de sa moja no be tia piangu so e na nyame de te yare aguru no so eno no okwa ya kofi odi o reject no fi se wo hwe no na ho nya na kono na wonya na kono so obefa na beka no nko aho na nkwala aho wose meniw enti wonya abone saa wose woniw no nkire se waye bone o nya saa nya so wonya sofo se wonu moja nko na se wo akonu moja aba no wose wontimi mfa wonka ne ma ho na wenum de a enya de a enwanwa enya hwe enya ho na ese wo kotena kosom nyame continue going erade be kire ba a wo betena adofo bone akatua e wo ho se wodi bone a nyame tua wo ka wo repent kura wo be gi akatua Paul no ma mfa no kwasa o Paul no wo ma mfa no kwa Shejona wonu kwa wani bone o wonu asama no no yi ya wonu kwa wanyia no wo dwane nyame asoma na wo dwane keke no kura wo hunu mane o hu ye e mane kotena aboa yam nansa enti benya wadwene se manum moja na mabeka manum asem ti mafa me ho adi o me pese mo mama na aseti ase se me no me try se menya o mo line no na menya mo mama na asenti ase se e moja na wonum bie no wanum moja bie dipem enti ese nyame ma ne dane apia atigu no ho enti na ye no honam saa no e moja no ebe pie kakra saa na dwuma be di wansa na wo be fa wo ho adi no wo be hunu say yes wanum moja bone ankopon ammo ye se ye manum moja wo se ye num nsuo o ka kire Adam ni Eve wo se turo ye da ho yi e kire ha nsuo ni bi da ha ebi soso da ha nsuo no na monnom na nnua be wo ha nyina munni saa no nyame ka kire no soti ase enti se wa hunu saa dia be ye wo so obi na ye waduro obi anya waduro wanum moja bone mon ka kire manase mame yada na se so obi abieni amaso bi abieni amaso na nso so woyɛ dian a wono so obenya na katua ende ye normal thing se nyina ne one wo mo ne kodi bone no enti wo ti wo moto ya chi wo mo ya nchi wo mo wo so obenya wakatua nyankopon se wo free bone mu abedi na chi a wo nko no free saa o adofo no eno nti na enka betimi a mfa wo nkotum na wo ba wa be sofa. That is what I can tell you. And then na metimi aka akere emfa wo nkoto bone no mu na wa ma me sofa a me tuaka bone bia obetie bia na obetuaka ansa na wako waye nyame dia enso bone no as far as say watimi adi bone no obetuaka ansa na wawu enti bone bia nipa die bia otuaka enti se manase se eduru ba bi no bibiti gu no so obeka so obehu enya asofo no na ye na ye na duro nya duro na ye de sawo na bone no a wo mudi ye moja no a wo mo enom ya apemfo moja ne nkola nketo moja no a obi ni mo request ya wo modi akọ a wo makonom no sa moja no eno na dane apia ate egu no ho a adane yare egu no ho na nyina no eye moja no a wo nom ye no a na wunye ebedru baabi wo hia be doko de obedi akura wunya o ka se nyame nchen ye dwane bakwa enkodi bone na nwane mma nyame nchen se wande wase de metie bia wo be gimi nti ade bonyefo nti na obaaye wo ma di bone na wo mu baaya wo gi wo mu no ka se wo mu fa no kwa. It wasn't easy. Me see Jonah dia no kura na ha me no wo dwane koko kan sampatre ni befo
oh ade me de kromo ho de wo dwane keke no Nyankopon se twa na abehunu adofo no fa nyame ni agro na Nyankopon ni tirimo oden sen bonsam aka mo wate wo ma dwana kodi aboa yam nansa ene wakofie no gu kuro no kokko so twansuo no na kobie mianhwe yeso akosha aboa no yam wasan akoro so ntini go and do the work hallelujah hey ko na koye de wa hyew seye enti ene obi nkodi bone na nya wadwene se wo befa wo ho adi nyame onya na niam asa omfam chew Nyankopon fa nchew ne emfa nchew tena emfa nchew tena chi adofonom obajew but won fa bone a wodi ye nchew eno de wo na wadi bone wo betua ho ka adofonom bone no a wakodie no eno nya nyame asem o wono de wa ba so wa repent wo se yo me da se so okochi ne ye no waba majew nanso so Yesu nti Yesu be wui ma wo nti majew nanso bone no a wakodie se okokum opemfo na woni nkrofo ache moja anom pia betia gu so moja na pia moja na pia betia gu so am wo hu say yes nya moja nyina ne ye nom na Nyankopon bo wiase wa anka nkyere Adam say ya akummoa no num moja da bi wo se wemmoa no nyina wato anka se wo num moja nka hallelujah nti bo ye kuma aboa ye twa ne moja no gu fom ne yakata so na che se wasi aboa no nam no na ye wo dia moja no ye onyame dia because emu no okra ne te e be ko fom na akọ bia free buy hallelujah so ti ase enti nkwaya sofo nkonum moja na nya wadwene se onyame de ho be chew enye ye he doesn't work in that way. That is not how God work. Enkodi bone enka se wase me ba wo de be cheme nyame Yesu be gia de bonyefo sa akwa na wo je no wo hono mo no wo je no wo cross no ne nchen ho no a wo je no akwa no so fa ya ansa no wo kosen cross no so ya bono papa ansa no wo kosen cross no so ame ya je no wo so ya ba bo fom ha ya mfa Yesu nkosen cross so ne ade wo kosen ne nchen no wo ka tiam se wo hu mobo enti wo ba sofa wo fom ha ansana waje wo kra nkwa enu nti na misuro bone mese mom ye nsuro bone na wase bone nyina ye de be ko atamuom so ti ase enkonom moja nkope sika o nkonom moja nkope power MPs nkonom moja nkope power mo pe president ye di mo nkonom moja nkope power monum moja ni anum moja ye di nam ye ni moja ye num moja aden me ba bro che me nti se broni sofu bia konum moja dabi me ba bro che me nti se company papa no company kakra kano hwe apotek ye wo company ka sie bi o Canada ye omo ye nuro apotek papa no wo sika se bibi wonim de ekon no obi ne kokum ona ye wo omu fie om basement ade a chin nansa ye ko ho no omawu ededa wo mu fie enso adwuma na wo ye kakra kano na wagya ya to wa legacy nkrofo ye no nso nkura no enye se wode moja wokokum obi kwase adwuma na se na adwuma ne ye kase adan ye de ye nko a ye bi adwuma agese ye de nipa moja kwahye ho wo bia wode nipa moja ahye ne company ase wo Ghana ebegu ama nipa kura ni mogu ase adofo no ye fa moja nya hwe so obi si moja betimi am wonya tumi a wo boa yemfa moja nyehwe yemfa moja empehwe yemfa nipa moja empehwe o agisa jimifo woma ekum nipa ehwe moja se de kope power ye de kope drum no sankrofo no woma ye de be fo dia illiterate ignorant enti dia comfort be kanu no odi so dia ignorant woma ye jimfo they are illiterate. Woman education level nyant woman ni muhwe woman ni mwe woman to kwan. Woman to kwan. Wa obetra bro kire twa efifra wo sam Bible say be sam fifire ni adidi.
oba be ko awo kon so oba bre bosome nkro ansa na wawo de na Adam no mo ye yenti ya kase no wa kan ti Adam so onko no moja wo ade Nyankopon antre awiase ahyase ya nya bie eno na awieye onipa dasane ye obo wiase no wan kan kire nipa se ya num moja emfa mpetumi wadi tumi ama ya dada e the Garden of Eden wasi Adam enema wo ha nyina ya mo dia mo enjoy mo enjoy salo ka kire Adam ade Nyankopon anka kire yesa ya nya no eno enenne enkurasefo mrantie bi wo hwe kwajo obi ni mo awofre kurase village bi ana wabakurom wabakumase ni wojimi wo hwe wobofo awofre kura bi ase ana wabakurom ni wojimi hwe sika bebrebe ni nyina akura no sika no mfata no hwe ni nipasu a wodi gina sori dem osofo sa no aye ne nsase yi akurase enam se wo manya ntete ye me se enkola wo manya ntete ye no wo na bonsam de wo ya sa nkwase asam no kwajo obi nim kwajo nim papa anso kodi bone so atiase mama mane na ho enya de papa me dosofo no nanso yenya aka se wonum moja de asasa metwe me ho eye common sense o ma di o ma chi nyina illiterate ena wo ma num moja na o ma bi num no na o mo so ye elders di wo ma chi manasa ko ye ma ni moja anum ye nya no wo so ye na odi akire enti wo ko ne ma moja anum na aso ye na adi akire enti wo jimi kura wo be jimi bi but siase se bibia wo na wie ye wo ngo hoda o osofo no obi ni mo ngo hoda obofo ngo hoda aburuku ahwanwani onwo hoda dan onwo hoda wo mo maka nyiro obi ani wo be wo hoda o awie ya aba awie ye we have come to the end awie ya aba medofo no enti so se diboni a wodi nyina wo be dia wo hoda ada brante manasa bibi kan kire ne se de mo ye nyina da ache wo be kwa akote yeto bibi an kan kire no nanso awie ya ba Onyankopon the separation no dia tomontam afa na mo ankasa mo expose mo ho na mo expose mo ho hwe pop don po ayi pep don ko me hono ayi media so wo so onyame kasa maafo oba no odifo oba no wo so yo odifo chese honhom sa ne ma fini nyina wo mo nyina ya odifo oba ya odifo emema ya odifo ena manase ka se wo bai ye ma wo moja na meti wo bi wo no mi hunu sa wo so petumi enti se moja no wonom na abetena wada bia wo ye ntowato ayi obi an kwhwe maame ne program bi wai ne docket akrosu the docket across when they are being exposed afa no na wo mo ne wo ko wo ka o masema no mo ne wo ko ntokwa because they are being exposed now we read the Bible say esuma sem bia to be mama adifo no ntia se Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14 was here hintasam biara dia wato kuromu every secret and hidden things bia shall be exposed and so if they are being exposed that says the Lord from the book mon share message we na omo hunu say if they are being exposed that says the Lord. Ecclesiastes chapter 12 the verse number 13 and 14 was it every hidden and secret things shall be exposed. So I say yakose wiram na kokum nipa yakose wiram na kokum opemfo yakoyi yafunu no yi akwala no to 5 bomu ede okra tuntum ne niama esika ho ne ede ko sha asori dan na nim se ebe twedom aba e pro na nipa eba
na pro ya onsa ne ma so pro fom ha se besa efunu onsa ya de ko hye fom ha no wa pro na aka nompe na ebeye nompe no so na be ho ananse be hwete ente ye nompe a na so no hwete na se dia se ne ne hia se meji me hu mina anante ase sepra na nipa ba ne anya sika na kire se emoa no bewu ade pra last minute stop na aka nompe enam na san aye nete fine na kire se akra no ko nti ese wosan kokumbi nti se wo ya adwuma no 20 years ni a how many people have they killed? How many people have they killed? Opemfo ne de no na edan wo muka Samo jano womo no me no eno ne apia ate agu manase so no eno ne apia ate agu no so no anka ese ne body nyo bia na abo ne dua hwe boni wudi a wudi akatua me se wudi boni anyame tua wo ka wo onfa nchaw boni bia ni wa wo bedi na wo se ma banyame ho na ma be kama nu asem wo de acheme wo be tua ka pesa woti ase wo buku no mu awobabrum bibia obeye bia matuaka sa wuti ti wo yira wo betua ho ka wuti ti wo kuna wo betuaka wuti ti wo ma wo betuaka ehinta sem bia obeye bia wo betuaka so ti ase anunti ase very careful ade bia yeye ade bia ye bia say very careful miniano na ye ti ase se eni padua we nyame dia okra bitini mu a nyame ne communicate sa okra no enti sa wan fana ngina good position for the Lord you are going to be in trouble so what you say so we got to be very careful the way we do things on this earth here e dia ne agene ha and a pandemic yabama de ya pen abrochire nyina ya useless the MPC for free of Ghana ebe invest wa abrochire ni nyina ase enti se hukumu nipa na wonya sika be invest wa abrochire ase obeni musika be brebe a won invest no baabi a ne yiri wei ebe se what is your purpose pay ho ebe se what is your purpose so obemo wani abrisika adofo no ena mesrawo sadia wotie bia ma wanenye sadia wotie bia ma wanenye na ya ba ya mfa bibia ma we came empty handed ya ba raw ya koso ya be ko raw adofo no ya kwa ya be ko raw enti mesrawo ya be ko raw obia ni ho abeka asase we so ana Ecclesiastes eka ye no was generation we baba kona foforo ba ene ewom no say ye generation 5 enti ye de ayi G5 ba ye se enti ase empa exposure baba ye betwam eni pa bi betwam ada awrade yi sa de ne kire me say it will be a generation after generation enti ba bi a wugina no obi di wachi a oba quickly enti asa wo yire wo ho and therefore me pesa wo hu say there are some good things quality things bi wo mu a onyame pesa wo yima generation we ansa na wako enti make sure you fulfill your destiny in this life. Tomorrow I'm going to talk about destiny and found a pandemic and found a COVID-19 and found a niama yewomu. I will talk about destiny. We are still in the generation which we need to accomplish every task which has been commissioned to our care. And therefore, Emma weni mradie. You wakuma mufita na ye di obetimi aye. Na jade aka me rade. Sa wo yere wo ho na wo ye di obetimi aye na wo jade aka me rade a. Onyankopon so be ye di aka. Nyame onhyiraw. Onsiesie wo oma wunyansa na wontumi survive. Na de aka ye nim na dɔɔso adɔfonom. De aka ye nim. De wo ye nim e na dɔɔso. Beda nyame ase. Mi amompa ye rade ye da wase. Many penyina hu said aka ye nim na dɔɔso. Said ye wo kan say ekwanya emframa free e faso e free benkum e ba no
eba ni fa be ye na dwuma wi a wasa akọ ne nchi adofo no saa no nipa nso be san akọ ye nchi obi biara wadi bone waka moja aguo no dia pesika Awurade just expose them na so munya nuhu a wo dia che wo mu asan afa wo mu wo dia wasam obi ntimi nte wase na sa me nipa dia anka de wadi bi bone no nka me mfa nche no na so wo dia wo ya oba tanti wo se dia wo ibe ya wo bone kura na de ache no aseda ka sia ya wo dia ene hyira ye mana mmoro ye so adom nti amen pa me nuanom